Good morning and Assalamu alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 14th of March, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to the Ramadan edition of Mother's Planet, a show where I try to bring forward productive and inspiring conversations. During this blessed month of Ramadan, all shows will be pre-recorded, so unfortunately no live chats will be available. These shows will be looking at inspiring women in the earlier centuries, in the era of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm going to be looking at how women from the earlier centuries to the modern women in later centuries have shaped the way women have worked over the years, and I'm hoping that we can take home some inspiration and apply it in our daily lives today. And this could be as daughters, sisters, mothers, aunts, and even as grandmothers. Now, my show focus for this morning will be looking at two inspirational women, Queen Zubaydah of Baghdad, who is the heart of pilgrims in the 8th century. And we also have Fatima al-Fahiri, who is the founder of the oldest university in the 9th century. And believe it or not, this university is still standing today. So who is Queen Zubaydah of Baghdad? Who is she? So I am using Tamara Huck's Mighty Muslim Heroes book, where I am focused particularly on the women. So if you wanted to invest in this book, it's actually quite a good book. It is child-friendly text, so it's one that I was able to share with my children and taken off my children to run my shows off this Ramadan. So Queen of Zubaydah was the heart of pilgrims, and she was around in the 8th century. Do you know the stories of Sinbad the Sailor, Ali Baba and the 40 Thieves, and Aladdin from the Arabian Nights, Tales from 1001 Nights? You'll be surprised to know that this book was all inspired by our hero in this chapter. That is Queen Zubaydah and her husband Harun al-Rashid, the 8th century Abbasid Caliph. Zubaydah was an intelligent lady of immense beauty who lived in Baghdad. She learned the Holy Quran, studied Arabic literature and Islamic studies. She married the Caliph Harun al-Rashid in 782 AD. Their empire's growth and developments in trade and technology meant that the empire became very wealthy. She invited many scientists, poets, and other intellectuals to Baghdad to make Baghdad a learning center. According to stories, Zubaydah's palace sounded like a beehive because of the Quran recitation through the day and night by the palace maids. She was so deeply religious. She and her husband went for Hajj many times and sometimes made the entire journey from Baghdad to Mecca on foot. The route was around 1,400 kilometers, which is 900 miles in length. So that's like walking across 14,000 football pitches. During this pilgrimage, Zubaydah saw that many pilgrims were struggling to get water on the Makkah's barren roads. This broke Zubaydah's heart, and she ordered a canal to be built so that pilgrims would have access to water on their way. This was an extremely expensive project, as it's difficult to access water in deserts and barren mountains, but Zubaydah did not care about the cost. After a few years of construction, the canal was finally completed. It was called the Zubaydah Canal. Zubaydah also built many free accommodations, wells, police posts, pools, and mosques along the Baghdad-Makkah route. The trail comprised several water wells that were perfectly designed, reflecting the brilliant Islamic engineering skills used. Pilgrims could rest, exchange ideas, and meet people from different backgrounds and cultures, making the route come alive. It is said that in today's currency, the constructions would have cost billions of dollars. This route became known as the Zubaydah Trail.
The trail served travelers for over 1,000 years until people started traveling by plane. She was called Al-Sayyida Zubaydah, Lady Zubaydah, because of her big heart, religiousness, and her helpful nature. She demonstrated to us all that money is not just for buying expensive things. We can help others and do good with our wealth, because wealth is a gift from God. So that's my first lady that we are speaking about today, that's of inspiration. And what an inspirational story from Queen Zubaydah. I particularly like the part where it sounded like the palace sounded like buzzing bees or humming bees, because that's how much the Quran was being recited. And we have to remember, in that era, they didn't have, the likes of YouTube and the media platforms that we have now, where we can play the Quranic recitation and just have it playing in the background. This was actual people reciting the Quran, and the melody and the calmness that it must have brought to the palace is beyond imagination. We can't even mimic that today, because we've got so used to listening to the Quran recitation happening through another means now. So what can we learn from Zubaydah? So the first, I've managed to comprise 4 points, which is using, first one is use your resources for good. So we all know that from the story that we have just read, that Zubaydah was a very wealthy lady, and she used her wealth to influence and create a lasting change. Now this trail that she had made, that was, now it was a barren town before, and she had created life in there, where there were police posts, mosques along the way, there were wells, people could stop off and have conversation. She's created a whole town almost, along this route, so it wasn't just, we've got to walk all this way to Mecca. They had almost like a form of entertainment going through, and when you have something like this, it speeds up the journey. You don't feel as much, it was a very long distance people were walking, and you don't feel it as much when you have that, it's a stop off point where people could stop, have some water, have a break, have a rest, and meet other people. And meeting other people from different backgrounds and cultures always educates and opens our horizon. So she was giving people that opportunity. She was providing that. So we can learn that from this, use our money for the right things. We can invest in projects that's going to benefit the community, benefit others. There was nothing, it was just a journey that she and her husband took, and she saw the struggle. And from that, it inspired her to make use of the money in such a way that she was able to help people. So I think the inspiration to take from that is that we should try and see what we can do with our money. Our money, again, these things are given to us from Allah subhanahu wa ta'ala as a means of test. So she used her wealth in the right way. So we can take a learning from this, where we are trying to benefit the community, doing charitable things, or, seeing something needs a change and making a change and donating money towards that change. Education and cultural contribution. So she surrounded herself with knowledge people. She wanted Baghdad to be a city of intellect. She, had people come from everywhere, scientists, poets, to make Baghdad a learning center. So she obviously made a huge influence around the way education was being demonstrated there. So again, from this, we as women can take a positive from this, surrounding ourselves with intellectual, knowledge people, will only encourage our intellectual growth.
and also, not giving up, especially when you're a mum like myself, where you feel that you've done all your education, there's no need for any more. And actually, there is so much need for more. And, it's a way of showing that we should continue and pursue our education and take on leadership roles if you are working, not shy away from going into these senior positions and making a change for the company and doing that. Resilience and vision. So despite social barriers, she implemented massive projects that benefited generations. I mean, this trail, the Zubaydah Trail, which the remains of it can still be seen, served travelers for over 1,000 years. So, that's amazing. How her legacy lived on, obviously after her. It was serving people for that long until people started traveling by plane. So until that was happening, that was the route that people took to go to Mecca. So she showed that, despite being told that this is going to be a very costly project and it's very impossible to do because it's a barren land, there's no water, she fought all obstacles and made it happen because she was resilient and she had a vision. So we can take inspiration from this as well by, being resilient and having a vision and giving ourselves that end goal and saying, this is what we want to achieve and, we want to do, and think long term. We're going to aim for this, or this is our agenda. We're not just living in the today. Balancing power and compassion. So Zubaydah combined strength with empathy. She was a modern woman that showed leadership can be firm yet compassionate. So she was a very powerful woman. She had many people, she was a queen. She lived in a castle, a palace, and she had people coming to her that worked beneath her. So while she was able to be firm with them, she was very compassionate with them, and she showed that empathy and love. So it's finding that balance there of how we can be empathetic but yet we can be forceful. And I say this to mums: we can be nice mums, but we can also be firm mums when we need to get things done. We don't have to mollycoddle our children. So learn from Zubaydah here, where she was firm, but she was compassionate. So try and find that balance in our own lives as well. So that's Queen of Zubaydah there, Queen Zubaydah of Baghdad. We have the next person that I'm going to be discussing this morning is Fatima Al-Fihri. Who was she? Fihri. Excuse me. Now, again, I'm using my text where I'm just going to read a short background about her. If anyone tells you that girls shouldn't have an education, tell them the story of Fatima Al-Fihri. Not only was Fatima a woman, but she founded a university over 1,000 years ago, which is still running today. In fact, it is older than Oxford and Cambridge. Fatima Al-Fihri was a Tunisian woman whose family settled in Fez, Morocco in the 9th century. Her father ensured she and her sister were educated. They were very deeply religious. When her wealthy father and husband died, Fatima decided to use her inheritance to build a much-needed learning institution for her city. She called it Al-Qaraween Mosque and University after her hometown. The university was built in 1859 AD, more than 200 years before Oxford. The library is also considered to be one of the oldest global libraries. It had more than 4,000 books and manuscripts, which was an enormous amount for that time. Fatima encouraged education for both boys and girls, and people from all over the world came to study at the university. In fact, one of our Muslim heroes mentioned in this book was also a graduate from Al-Qaraween.
Al-Qarawiyyin became famous as a place for debates on religious, academic, and even political topics. Fatima's university established the university system as we know it today. Interestingly, Fatima became a university student herself, and her degree, which was carved on a wooden board, can be found displayed in the library today. With an unquenchable thirst for knowledge, Fatima continued attending lectures until her old age. Not only was Fatima an advocate for education, but she was actively involved in helping all those around her. She donated a lot to charity. She was called the mother of boys because all of the children she took under her wing to provide education and care. Fatima was a legendary woman who ensured world-class education opportunities for both men and women, and no man questioned her intelligence or authority. She's a reminder that girls can also be highly educated, and that education is not limited to just boys. Her thirst for knowledge teaches us that one must remain curious about the world, because there is always something new to learn. Mashallah, alhamdulillah. What an amazing person she has. And it's older than Oxford and Cambridge, which is one of the old and classical universities known across the world. But her university was built before then and is still standing today. And there are people still going there and studying at this university. So she leaves behind a legacy which is still running today. So education is power. That's one of the key lessons we can take from Fatima Al-Fihri. Invest in education, whether for yourself or others, because knowledge empowers individuals and societies. If you know something, if you equip yourself with good knowledge, sound knowledge, this could be Islamic knowledge, general knowledge. I mean, she studied and carried on attending lectures until her old age. And this is why at the beginning of the show I said that, as sisters, mothers, aunts, even grandmothers, we can take an inspiration from these women, because they didn't stop. They continued with their education and they just kept going. And, again, this is something we can take as a point of learning from this. Women can shape the future. Women shouldn't underestimate their ability to lead and influence history. Fatima Al-Fihri was, she came from a rich family. Her father and her husband both passed away before her, and she was left with wealth. But she used her money wisely, and she saw an opportunity that education is something that we can always expand on, develop on. It's not something that once you have it, that's it. And so learning was key for her, and she created this university and institute, and she used her resources wisely. She again had perseverance and vision. She showed that she had a goal. She wanted people to be educated, and she wanted all girls and boys to have access to this education. It wasn't just limited to boys. She took children under her care, and she was able to provide them with education. And Fez, what a beautiful city it is, the city of saints. So these people that have studied at the university, and it doesn't have to be, a degree in anything particular. There was Islamic studies going there, and we have some very sound scholars sitting in Fez, Morocco today, because they have studied at this university. So it's a place of education, and it's continuingly thriving, and people are still using this space as an education center. So she had this vision, and she's left her Sadqa Jariyah behind, because it's still running, and that's her legacy that's living on. Education should be inclusive. She made sure that regardless of gender and social status, whether you came from
a rich background, a poor background, whatever your status was, she made sure that everyone was included in education, and that education was diverse and accessible to everybody. So she has shown us that as a woman, she didn't hold back. Now, the interesting thing that I wanted to really point out about Fatima Al-Fihri's life is she lost two very dominant, male-dominant figures in her life, her father and her husband. Now, in society, losing someone, especially in this century as well, in this time, to lose two strong, dominant male members of the family, like the way she did, she didn't let society destroy her. She had an ambition. She knew that her parents' drive for wanting to make change. She knew her father's love for education. She continued it because her father always ensured her and her sister were educated, and he made sure that they had an education, and they were independent women, and they had access to knowledge. And so she let that legacy of what her father left behind live on, despite what the male dominancy around her must have been saying at that time of, how can she be doing what she's doing? She doesn't even have a father over her head. She's just lost her husband. And she didn't let these things break her. She stood up and she took on this challenge, and she again had the perseverance and the vision, and she let that be. And I think that's a really important thing for us as women today to take as an inspiration, because while losing any member of the family has detrimental consequences to us and our health and our well-being and our functionality of life, she continued the vision. She carried on this legacy of education and wanting it to change the world. And people from all over the world were coming to study at this university. So there was a diverse amount of people coming from all over the place to study at this university, because it was the only university at the time. And so it's amazing that we have that. And just to mention that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is known as UNESCO, and the Guinness World Records mark this as one of the oldest continually operating university. That was quite a tongue twister there. And it's still running. So, it's gone down in history as one of the oldest continually operating universities. And her contributions to education and knowledge continue to inspire many people across the globe today, even. And as women, we can take inspiration from this as well. Inspire our daughters, let them shape their education in a field that they are comfortable in. And we can definitely, her story is a testament to how a woman's determination can leave a lasting legacy. So us women today can follow her example by continuing education, empowering others, and making a meaningful impact in our communities. Now, listeners, I am conscious of a break, which is going to be kicking in soon. This morning, I have been sharing two very important female heroines from our history, Queen Zubaydah and Fatima Al-Fihri, who are both inspiring women that have used their money resourcefully in shaping the way the future was made and the legacy that they have left behind, showing us that education
is really important. And so as mums, don't give up your education, and encourage your children to educate themselves in whatever field or profession, and whenever they do it, to put their heart and mind and be sincere and genuine in it, because you never know what kind of legacy you'll be leaving behind. So now, listeners, we are now heading over to a short commercial break. You have been listening to the Ramadan edition of Mother's Planet. I am your host, Neelum, and I hope you've benefited from the show so far. Please note that this show is a pre-recorded show, so no messages will be taken. But we are now heading over for a short commercial break, and inshallah, after the break, I will be sharing some Ramadan reminders and Ramadan recipes. So do stay tuned in so that you can take notes of those. But for now, take a break, and inshallah, join me after a short commercial break. Assalamu alaikum. This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. رمضان الذي أنزل فيه القرآن. AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leagrave Road, Luton. How many times have you needed urgent medical supplies but don't know where to go? At Harris Pharmacy, we take pride in delivering a high-level healthcare to our community. This is why we have services such as private one-to-one consultation, free prescription ordering from GP and delivery to your home, mobility aids such as providing wheelchairs and many other items for everyday use. Call us today on free phone 0800 458 2850 to discuss your medical needs. We are open from 9 a.m. till 7 p.m. Monday to Friday and 9 a.m. till 4 p.m. on Saturdays. Harris Pharmacy, 165 A/B, Dunstable Road, Luton. Assalamu alaikum. My name is Nadeem Butt and I work at Butt Solicitors. We have a team of lawyers who can advise and assist you in criminal defence matters. Our specialist team can represent you at the police station, magistrates court and Crown Court. Our services are free of charge and you can apply for legal aid subject to eligibility. We also offer representation for motoring offences, social security interviews, taxi licensing matters and any trading standard issues. So please contact Butt Solicitors on Luton 413-471 for professional and quality advice. Hey Sainsbury's, how can I ace iftar after work? We've got savings on all the staples, like Tahira Kudri dates for breaking your fast, down from £3.50 to £2.50 with Nectar. Plus, grab a 5-kilo bag of East End Chuckiata flour, usually £10.75, now £6.75 with Nectar. At this rate, I'll invite the neighbours too. For big savings this Ramadan, ask Sainsbury's. Sainsbury's, good food for all of us. Nectar required, 18 plus, subject to availability in selected stores and online. Excludes locals, ends 30th of March. As we eagerly await for iftar to break our fast with our loved ones, many struggling families are fasting on empty stomachs and have very little or no food to open or close their fasts. Inspire FM is working with Families Relief and Kashmir Orphan Relief Trust to provide food parcels globally this Ramadan. Just £40 can feed a family for a whole month. Donate your zakat, sadaqah, fidya, or lillah to feed the fasting. WhatsApp the word donate to 07779 481822 to find out how you can donate. At Sainsbury's Bank and Western Union, we believe kindness has no borders. Even when miles apart, you can still share the joy of Ramadan with those who matter most. This Ramadan, make every moment count by sharing joy and supporting family and friends. Send money easily from your side of the world to theirs with Sainsbury's Bank and Western Union. Visit us in person at Sainsbury's Bank Travel Money Bureau. Ramadan Kareem. Western Union also makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Habib and I love listening to Inspire FM.
From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Good morning and Assalamu alaikum. Welcome back to the Ramadan edition of Mother's Planet. It's Friday, 14th of March, and the time has just gone 10:30. Please note that this show is a pre-recorded show, so no live chats are available. Earlier in the show, I talked about two very inspiring women who shaped the lives for many people and left behind a lasting legacy. The first was Queen Zubaydah of Baghdad, who was famous for commissioning the Zubaydah Canal and also creating the Zubaydah Trail, which was a massive project that provided fresh water to pilgrims traveling from Baghdad to Mecca. And along the way, she created mosques, stop-off points for people to take a break, because it was quite a long walk. And she's well known for this. And also Fatima Al-Fihri, who is the founder of the oldest university, which is still functioning in the city of Fez today. She has left behind a legacy showing that education is and should be accessible for all. So they were my inspirational women for this morning, and I hope that we are able to take something knowledgeable from them. They both use their wealth, and in a month like Ramadan, where our wealth is a test to us, because there is many charitable events and actions happening across the globe at the moment. So we should be using our money wisely to make a change, a lasting change, either in our immediate community or across the world. I hope that we can take some inspiration from these women and apply them in our daily lives, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala please be pleased with Queen Zubaydah and Fatima Al-Fihri for their great efforts, inshallah. Ameen. Now, as part of the Ramadan edition show, I am going to be sharing also some key Ramadan reminders and some recipes that should hopefully get the taste palates buzzing with some pleasure there and joy, and also something for the family to feast on something different. It's quite nice to have different things set at the table. So I'm hoping some of the recipes and reminders that I am sharing are going to be of benefit and something that we can practice during Ramadan, inshallah. So I wanted to start off with our Ramadan reminders, and this is again first and foremost for myself, and hoping that everyone else listening in this morning can benefit as well, inshallah. The first one is be gentle with yourself. Allah sees your efforts. So many mothers, myself included, feel guilty in Ramadan as we're not doing enough ibadah. But sisters, remember that Allah sees, hears and knows everything. Your sacrifices for your family are an act of worship, and Allah rewards you for your intention, inshallah, even if you are not able to complete them or fulfill them. And simply, just last week in my show, I mentioned the simplification of du'as. We tend to overcomplicate things and overcomplex things by putting the pressure on ourselves to memorize, while it's not wrong to do so, but we want to memorize really complex and long ayahs of the Quran or surahs or supplications so that we can make them. And while these supplications are the best, we need to simplify it for ourselves and say it in a way that it is connecting and purposeful to us. So saying it in our own language, saying it in our own basic words is more meaningful
than trying to read Arabic texts that we don't necessarily know what it means. So it's really important that we make these supplications really come from the heart. So simple du'as, making simple du'as is again being gentle and kind to yourself, not overbearing yourself with too much and having the need to learn too much. Keep things simple. And yes, putting food on the table and doing things for your family is, our acts of worship. And the next point ties in with this point, but it's turning your daily routine into worship. So, we are sitting here saying, oh, I can't really cook, I can't really clean because I should be doing an act of ibadah. I should be sitting down reading my Quran, reading my salah. While these things are important and, we should make time for them, other things can get compromised if we don't have, a proper schedule or plan in place. And remember, you can turn your daily routines into an act of worship through intention. So we are cooking every day. You are making iftar every day. You are going to prepare food for the family every day. So make a niyyah, make an intention. Oh Allah, I am going to be cooking food to feed the fasting for the sake of Allah. Make this easy for me. Bless this food for us. And continue with your cooking. That's an act of ibadah. Cleaning, Ya Allah, I am going to think of cleaning as a process of purifying your home and the heart for the month of Ramadan. You don't want to be in a dirty home, untidy home. You don't want to be reciting the Quran. You don't want to be reading your salah when there's so much mess everywhere. So, cleaning our home is a way of purifying our home and blessing it as well. If you are a mother of a young child and you're rocking your baby to sleep, this is something that I always did with my children. I always read dhikr, or made du'as over them, and use the opportunity to remember my other children and make dua for them, while you are putting the baby to sleep. That's your opportunity to remember your children in your supplications and asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect them. So even these simple actions can bring barakat into the home, barakah, and it's all, we are doing everything, cooking for the sake of Allah to feed our family, cleaning for the sake of Allah to make our houses pure and clean, raising our righteous children on a righteous path for the sake of Allah. When we do anything for the sake of Allah, inshallah, things will come with ease as well. Teach and engage kids in simple acts of worship. So if you're busy, which we are, doing all the above things that I've just mentioned, involve your children, get them to help you prepare the iftar, and teach them the benefits of, preparing iftar with love and feeding others also earns them rewards. Encourage them, maybe give them a small task of saying, today you're going to be in charge of how the dates are set, or what the dates are filled with, or what fruit is cut. You're going to pick the fruit, and get them involved so that they feel like they've contributed towards the iftar. Encourage them to give charity, even if it's just a small coin. In my show last week, excuse me. In my show last week, I did mention creating a Ramadan charity box and getting the whole family involved, putting some money aside and popping it into this box. And inshallah, looking at it at the end of the month and seeing how much you've all collected as a family, and using this money either to purchase a gift for Eid gift for
an orphan or providing food for a charity or an orphan as well. Encourage them to read a short story about the Prophet ﷺ before going to bed. So get the younger children to read stories from the seerah, or read the seerah about the Prophet ﷺ before going to bed, trying to understand the greatest man of all, the life of the Prophet ﷺ, and taking some of the Sunnah actions and implementing them daily in their own lives. Now, there are many versions out there of the seerah, so you can find these on in many bookshops, even online, for your children to learn. Maybe taking a small area of let's look at the way the Prophet ﷺ ate their food, or what kind of food the Prophet ﷺ ate, and let's read that today and learn from that today and see if we can try and include these foods in our diet. That's quite a nice one to do with young children, because it's food that's still in existence, and so we can make it real for them and say, okay, maybe tomorrow you can help prepare the iftar, and we can have some of those sunnah foods out at the table, and we can try something different. And the Prophet ﷺ ate quite a range of vegetables as well, bottle gourd being one of them, which is known as gaddu, and it wasn't a family favorite until I told the children it's a sunnah food. So it's quite nice added to mince meat. You can just chop it up and add it into that. It's quite nice when it's mixed like that, or even on its own. When it's cooked really well, you can have that, and it's quite nice to eat. You can also engage them by having a Ramadan reward chart, or a deeds chart. Now, many moons ago, when my children were younger, I did create a laminated sheet with their names on it, and I just put a little pocket in front of them, and it was just a plastic wallet pocket, and I created some deed cards of simple things that they can do. Help clean the kitchen, tidy your room, wash the dishes, put your clothes away. They're simple chores. And then something that they are going to be doing towards their spiritual connection. So sit down and do dhikr for 10 minutes. Read 2 of your favorite surahs. Learn something. Learn 2 ayahs of the surah in English. And anything like that, as simple as that. It's quite easy to get these deeds put together and creating them. And you can just set them out on the table face down and let the child pick a card, and that's going to be the deed that they're going to act on or trying to fulfill that day. And maybe at the end of each week, offering them a small reward. This could be food, stationery, anything, depends on how old your children are. So they are my 3 Ramadan reminders. I hope they have been of benefit, inshallah. I'm going to be ending the show with now some Ramadan recipes. Just a couple of recipes today. I try to make these recipes really short and simple, ones that we can do. It could even be done at suhoor. The first one is one that is quite nice to have at suhoor. If you especially as it's getting long, as we're progressing into the fasting now, we're kind of getting bored of what we eat at suhoor, which was doing us quite good at the beginning, but now as the weeks are progressing, our stomachs are adjusting to that kind of food, and it's not keeping us
energized and full for longer. So it's nice to have a change of what we are eating. So one of those could be having a smoothie at suhoor. And this is a date and banana smoothie. So you will need a couple of dates. This could be the majul date or ajwa dates. If you are using ajwa dates, I'd probably use a bit more than just two. And if you are going to be making a smoothie, that's going to be more for than just yourself. Maybe increase some of the ingredients as well. This is for a single person. It takes about 5 minutes to make. So if you only have that much time left at suhoor and you really don't know what to make, this is the one to go for. You've got dates that are pitted, a banana, a cup of milk or almond milk, whichever you prefer, half a cup of Greek yogurt, a tablespoon of honey, half a teaspoon of cinnamon, and if you want to make it cold, you can throw in a couple of ice cubes there as well. But if you generally have the yogurt in the fridge, kept in the fridge, again, it's going to be quite cold anyway. There's no need for the ice cubes. This is really good in the summer when it's hot to have, but I'm still attaching myself to my heating at the moment, so it's not exactly warm at the moment. So the ice cubes are optional, and just chuck that all into a blender and blitz that for a couple of seconds. You probably 20 seconds and you've got everything, but they're not there's nothing in there that's too difficult to blend. Depends on the dates. If you've used ajwa, they might need a little bit more swirling in there, but dates generally blitz quite quickly with a banana. And there you go. You have your powerhouse smoothie, which inshallah should keep you full and energized throughout the day. So again, that's a really good one to have as a suhoor boost. It's also a nice one to have after Tarawih, when you come back and you feel a little bit peckish, but you don't really want to eat too much because you know you've got to get up in a few hours and have suhoor. So you just want something to keep you going. This smoothie is a good one. And also research has shown that having a banana before going to sleep actually promotes good sleep. The levels of potassium in a banana is quite good. So it's quite good, and it should encourage a good and fruitful sleep. Excuse the pun there, because it's fruits as well. The second one, cheesy chicken wraps. This should take about 10 minutes. And again, earlier I mentioned about getting the children involved with helping prepare iftar. This is something you can get the children involved in as well. So what you will need is, and I'm a real big fan of using leftover food. So if you've got some leftover chicken from the night before, you shred the chicken. If you've used mince, use mince. If it was lamb, shred the lamb. Whatever meat that you have left over from the night before. Half a cup of grated cheese. A couple of tablespoons of yogurt or mayonnaise, and black pepper and paprika. You can put hot sauce, depends on how spicy you want something to be, and a couple of tortilla wraps. Now mix the chicken, cheese, yogurt, mayo, whichever of the two you've used, and all the seasonings in a bowl. Toss the tortilla wrap on a pan for just a couple of seconds to a minute or so on each side, just to warm them up, and then fill the tortilla wraps, fold, and enjoy. What you can do is you can use the cold wraps, and you can use that cheese mix, the chicken cheese mix, so your chicken, cheese, yogurt, mayo, whichever the two seasoning, put them in the tortilla wraps, fold them over. You can then toss that on the pan and then eat them, because once you toss the pan with the filling, the cheese will slightly melt.
So it will then have that stringy effect, and you'd be able to enjoy cheesy wraps then. So that's my 2 recipes for today. Now, listeners, I'm going to be ending the show a little bit earlier than anticipated. I hope that everything I have shared with you this morning has been of benefit, inshallah. And I do want to thank you all again for tuning in to today's show. And I hope that you can keep tuning in every Friday morning for the Ramadan editions of Mother's Planet. Inshallah, I will do my best to bring beneficial and educational shows to you all. I do hope that we've benefited from our inspirational women that I shared with you this morning, and also some of the recipes that have been shared. I do hope that we are able to try them out over the weekend and get the children to engage in preparing iftar for the family as well, and make that a thing, mums. On the weekends, take a step back and try and get the kids involved. I mean, alhamdulillah, the fasts are opening quite early. It's 6 o'clock now, 6:30. Just before 7. So we're doing okay. It's not too bad, and we can get the kids to organize dinner, prepare something, and you can take a bit of a rest, and maybe inshallah try and do those things that you have on your wish list for Ramadan. So listeners, please do remember myself and the Inspire FM team in your du'as. Jummah Mubarak to everybody tuned in this morning. I do hope that you all have a safe and blessed day, inshallah. For me, assalamu alaikum. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ya Habib. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ya Habib. Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive.
In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Coming up next is Bol Kilab Azad Hai Tere with Azad. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton and Dunstable? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 72 5000. Contentment brings peace. Reflect on this verse from the Holy Quran and remember when your Lord proclaimed, "If you are grateful, I will certainly give you more. But if you are ungrateful, surely my punishment is severe." Surah Ibrahim. Write down 3 things you are grateful for today. Established since 1990, Leagrave Heating Supplies is the largest independent plumbers merchant in the area. And we're the specialist for all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Leagrave Heating Supplies is your first choice for your new bathroom or complete heating system. Visit our showroom at Shore End Lane, Luton to see our latest range of quality bathrooms. Or log on to lhsdirect.co.uk. We're stockists of genuine Baxi spares and we have a showroom in Bedford too. Leagrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88. Career power is walking into an interview and knowing you've got the skills, the experience, the edge. How do you get it? Come to a University of Bedfordshire Open Day, where we'll show you our real-world teaching and industry-led courses in action, introduce you to our industry partners and our supportive community that's got your back from day one through to graduation and beyond. Want career-powered education? Book onto a University of Bedfordshire Open Day now at beds.ac.uk. Inspiring Luton for 25 years. Inspire FM. Celebrate in style at the Grand Royale, Luton's premier banqueting hall, offering elegance, luxury and seamless event planning. Host up to 750 guests with top-tier catering, stunning decor, photography, videography, hair and makeup, DJ, dance floor and expert event management, all under one roof. Whether it's a wedding, birthday or corporate event, let's witness the happy family moments together. Call 01582 551913 or visit grandroyale.co.uk today. Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
Faith in God guides humanity to give up all that is vain and trivial. From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम। Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere. اور محبتوں والے بہت آتے ہیں جو محبت دینا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا معاملات انہیں میں کہتا ہوں میں اپنی زندگی میں اپنے حصے کی محبت کر چکا. اب جو میرے ساتھ کی گئی ہے میں اس کا قرض اتار رہا ہوں کیونکہ یہ واپسی کا سفر ہے. تو یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ میں شو میں باتیں کرتے کرتے بتا سکتا ہوں, سکھا سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس وقت لوگوں کو پریشر ہے چاہنے کا. کسی کو پیسے چاہیے, کسی کو رشتے چاہیے, کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی آپ کو چاہیے اس کی کچھ قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اور کئی دفعہ آپ اس قیمت کو ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے, آپ نہیں افورڈ کر سکتے اس کو. تو اس وقت وہ چیز نہ لیں. جیسے مجھے گاڑی چاہیے تھی کوئی, تو میں نے 5 سال سیونگ کی, مجھے جو گاڑی چاہیے تھی ایگزیکٹلی میں نے جا کے وہ لے لی. اس لیے بجائے اس کے کہ میں وقت سے پہلے لے لوں اور خواہ مخواہ کی چیزیں کر کے میں پھنس جاؤں پیمنٹس میں فلاں میں, اور میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سسٹم کو ڈسرپٹ کروں, تو میں کوئی ایسی لائبلٹی لیتا ہی نہیں ہوں جو کہ میں جس کا وزن یا بوجھ اس وقت نہ اٹھا سکوں. آگے جب اٹھا پاتے ہیں تو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, لے لیتے ہیں چیز کو. تو اگر وقت پہ یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے زندگی بہت آسان ہو سکتی تھی. سوال آپ کا گندم تھا, میں نے گندم کے ساتھ ساتھ جوار, چنا, ٹھیک ہے, باجرا, سب کچھ ڈال دیا اس کے اندر. کی روٹی بھی بنا لی, روٹی بھی ہم نے بنا لی. آپ نے پوری کی پوری فلیکس سیڈ کے اندر آج کل تو ہم پانی ڈال کے بنا لیتے. ماشاء اللہ سے زیادہ نا آپ کتنے ہلکے ہوں گے نا, یہ جو جس طرح آپ نے اپنی یہ زندگی کا وہ بتایا کہ کوئی قرض نہیں ہے, کسی کے آگے جواب دینی, تو کتنے ہلکے فیل کرتے ہوں. ہاں جی, بہت لوگ بہت فیسنیٹ بھی ہوتے ہیں, اس کی بڑی قدر بھی کرتے ہیں اور اس سے انسپریشن بھی لیتے ہیں, لیکن 99.9% پھر اس کے بعد کچھ نہیں کرتے. اگلے دن صبح اٹھ کے وہ ویسے ہی ہو جاتے. بھول جاتے. تو اسی لیے مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی بھی بات ہوتی ہے سوچنے کے لیے, جو میرے قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے سوچنے کے لیے ایک آدمی رکھا ہوا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں پھر یاد رکھیے گا, خوش بھی وہی رہے گا, سکون میں بھی وہی آدمی رہے گا, اور وہی انجوائے بھی وہی کرے گا, اور آپ بہت جلد یا دیر سویر سے اس کے ساتھ نہیں رہیں گے, کیونکہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. صرف ایک آدمی کو سوچنے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ہر آدمی کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ ہم کو ان باتوں کی سمجھ نہیں, ہر آدمی کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں. ہم کو مینٹل فیکلٹیز دی گئی ہیں, ہم کو انٹیلیجنس دی گئی ہے, ہم کو انٹلیکچوئل ابیلٹیز دی گئی ہیں. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا, جسم دیا گیا ہے, ہم کو پوچھا جائے گا وقت سے پہلے کیوں برباد کر دیا. اور یہ نہیں کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا, میں اگر اس پہ کام نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے عذاب بن جائے گا. تو میں اپنے آپ کو کیوں, جب تک میں زندہ ہوں, اپنے گوڈے, گٹے, ہڈیاں, پیٹ, یہ سب کی ان چیزوں کا اور دماغ, اس کا خیال کیوں نہیں رکھوں گا. اور جب تک میں اس جسم کا خیال نہیں رکھوں گا میرا دماغ آپٹیمم لیول پہ آپریٹ نہیں کر سکتا. اور اگر دماغ آپٹیمم لیول پہ آپریٹ نہیں کر سکتا تو پھر یاد رکھیے گا آپ کوئی کام پراپر طریقے سے نہیں اپنی زندگی کا کر پائیں گے. سب کچھ کرنے کا, جتنا کچھ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو آسائش ہو, آسائش ہوگی تو کیا ہوگی, سوچنے کا وقت ملے گا. لیکن ہم سوچنے کے بجائے اور مسائل میں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جتنی زندگی آسان ہوتی ہے اتنے ہم اس کو مشکل کرنے کے اور لوازمات اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں. سمپل رکھنا ہے, کھانے کو سمپل رکھنا ہے,
کمیونیکیشن کو سمپل رکھنا ہے, رشتے کو سمپل رکھنا ہے, فائنینسز کو سمپل رکھنا ہے, کہ اگر کوئی نہ بھی ہو, کسی کی مدد نہ بھی آئے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں, اس کو مینج کر سکیں. تو یہ جہاں پر آپ نے چیزوں کو اپنے ارد گرد ایسے رکھنا ہے کہ آپ بھی کر سکیں, یہ اصل زندگی ہے اور اصل کام کو کرنے کی اسٹرگل ہے. صحیح ہے صاحب, اس کو دوبارہ سننا پڑے گا کل انشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں گا کہ نیند میں کیسے شو کیا جاتا ہے ایسا شو سنوں. اور یہ جو لوگ ہیں نا جو مجھے کہتے ہیں جی ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ہیں ہمارے ساتھ, یہ پتہ ہے پوری بات کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں خدا آپ کو لمبی زندگی دے, تندرستی اور صحت کے ساتھ. تو میں آگے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تاکہ میں جھیل سکوں آپ لوگوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ پورا جملہ یہ ہے, وہ آدھا بتاتے ہیں آدھا نہیں بتاتے. اور اسی لیے اگر کوئی بندہ مجھے اس زمانے میں کہہ دے نا آئی لو یو, تو ان کا میرا پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ تھینک یو. اور وہ دوسرا جملہ سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں, کیونکہ وہ بھائی وہ فٹیگ ہے جو آپ جس کو محبت کہہ رہے ہیں, میرے لیے وہ آپ ایک بندہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس پہ آپ اپنا سارے کا سارا گند لوڈ کر دیں. یہ وہ ٹرک نہیں ہے میونسپلٹی کا, ٹھیک ہے, غلط جگہ پہ آیا ہے. وہ پیار محبت ہے, مطلب میں شکر گزار ہوں دل و جان سے کہ آپ ہم سے محبت فرماتے ہیں. اور کہاں دنیا میں ترس جاتے ہیں, اور اتنی دنیا جو محبت کے لیے ترس گئی ہے ان کو بھی دیں تھوڑی تھوڑی محبت. ٹھیک ہے, میں ایک آدمی جو تھوڑے سے میں گزارا کر لیتا ہے, میرے ایک دوست کا, میرا بہت پرانے دوست ہے اسکول کے زمانے کا, ان کا ایک میسج آیا, انہیں بہت خوبصورت گھر تھا ڈیلس میں کوئی, تو وہ اس میں آج کل تو ہر چیز ایسے شیئر ہوتی رہتی ہے نا, تو انہوں نے کہا اس نے کہا یار یہ لے لے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو, اور وہ گھر تھا 5 بیڈ روم کا, خوبصورت, پیچھے بیک یارڈ, یہ وہ کمال خوبصورت گھر. تو اس کے نیچے بھی میں نے میسج لکھنے لگا, لیکن ابھی میں نے بھیجا نہیں, میں بھیج دوں گا. اس کے میں نیچے لکھا, ارے یار بڑے گھر بڑے مسائل, ہمارا مقصد چھوٹا سا گھر, اینڈ ہی لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر ان دیئر. ٹھیک ہے جی, اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا. اور میں کیا, اور میں سے کیا لکھتا, ہی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, شی والے شی لکھ سکتے ہیں, اور دے بھی کہہ سکتے ہیں, اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر ان دیٹ اسمال لٹل ہاؤس دیٹ دے کوڈ پے the mortgage of or afford it or buy it outrightly. So کیوں آپ نے اپنی ٹینشنیں بڑھانی. Nice of you سجلہ جی for a beautiful talk. Thank you very much. امید کرتا ہوں اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور نکلے گا. ریڈیو آزاد جی رہے. ہائی آزاد سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھیا؟ How are you? سب بڑھیا ہے, آپ کی شو میں بہت مزہ آ رہا ہے. کیا کس چیز کا مزہ آ رہا ہے؟ بہت جو آپ نے بات کی ہے, آپ کے دوست کے بارے میں 5 بیڈ روم کے گھر میں رہتا ہے, اور آپ نے بولا تھا بڑا گھر بڑا مسائل. لگتا ہے یہ آپ بیتی ہے یہ. ہاں لگتا ہے یہ آپ بیتی ہے. یو آلسو سفرنگ فرام دا سیم پرابلم. ہاں واقعی میں. ہاں تو سفر کر رہا ہوں, تو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. گڈ گڈ, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا نکلے گا. انشاءاللہ سب کچھ اچھا ملیں گا. Good. How is the rest of the show? The rest of the show was very excellent. I enjoyed it. It was a lovely experience. And whenever I listen to you, I always have very good vibes. Like, you always tell factual points. And I like hearing about factual stuff. Like, kitna jhoot bolenge aadmi. Yeah. Or how much can you exaggerate? Huh? Or how much can one exaggerate? You just have to be real. Exactly. And talk about reality, and then you can make your own fantasy world come true. Yeah, exactly. And people should like hear factual points, because people can't take the truth. And when you tell the truth, it doesn't work in society. Lying only works in society. So it's good that we have a person that actually tells factual points, tells the truth and stuff. I'm trying. Thank you very much for listening, and thank you very much for acknowledging the truth and the factual side of it also, brother. Grateful. 972-501-9390. Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Azad. Meherban hamare saath. Radio Azad, you're on there. Hello, Azad ji. Ji, ma'am. I'm good. How are you doing? I am good. میں نے سوچا, میں نے بولا کہ میں let me call یہ آزاد جی ریئلٹرز کے بزنس ٹھپ کرنے والے ہیں ایسے بول کے, لیکن پھر میں نے بولا کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں, اپنے ہی ریئلٹرز ہیں,
किसी ने खरीदना, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब ना खरीदें, अगर घर के आपके इतने बंदे हैं तो 5 का क्या 10 का खरीदो, हर घर के बंदे को एक कमरा दें, लेकिन खामखा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली खरीदो, यहाँ पर $1 मिलियन के बहुत पड़े हुए हैं। हाँ जी, उस दिन हमारे मैं अपने एक मेहरबान से मिलने गया, उनका बहुत माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत ही खूबसूरत घर है और मिलियंस का है। तो उनके इर्द गिर्द हम लोकेलिटी में वॉक कर रहे थे, तो हर घर में, तो मैं उनको बता रहा था कि इस घर में 2 या 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, या 1 होगा या 2 होंगे। तो वो कह रहे हैं वाकई इस घर में या 1 होता है या 2 होते हैं। तो इतने बड़े बड़े घर सिर्फ लाइबिलिटी बन जाते हैं, लेकिन जब आपकी बड़ी फैमिली है, बड़ा कुछ, और फिर लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वो कहते हैं जी अब बच्चे, अब एम्प्टी नेस्ट हो गया है, बच्चे चले गए हैं, तो अब हमको फिर छोटे घर में जाना है। तो फिर इतनी तरद्दुद, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी करने की जरूरत क्या थी? नहीं, बिल्कुल। सी व्हेन पीपल हैव ग्रोइंग फैमिलीज तो यू नीड मोर स्पेस। बच्चे यहाँ पर बच्चे they like to run around and have individual space and privacy and all that. And then क्या होता है कि 2-3 बच्चे होते हैं, फिर एक पेट भी होता है, at least 1 pet, sometimes 2 pets. तो सबके लिए जगह चाहिए, और फिर guests होते हैं, तो but yeah, empty nesters, when the kids move out, you have to downsize. तो ये it's just a cycle of life. मेरा एक दोस्त है, वो कहता है, मेरा एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा घर है, वो कहता है 2 बंदों के लिए भी बड़ा घर चाहिए होता है भाई, बहुत छुप छुप के रहना पड़ता है कि घर में, और वहाँ पे उसमें भी बड़ा I'm very happy with my small house. I have मेरा पुराना घर है, लेकिन I'm very happy. I don't need such a big space. In fact, अगर मेरे पास इतना बड़ा घर होगा तो I won't know what to do with so much space. But it just depends अपने ये requirements. But I know a couple of other things, Azad ji. एक तो ये है कि sometimes we desi people, at least I shouldn't say desi people, but we I come across people, it's probably in all cultures, who they don't like to accept a mistake only. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने कल्चर में ये ज्यादा होता है कि जिंदगी ना बन जाती, गोल बात करके कवर अप कर लेते हैं. They never want to say. मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर मिस्टेक हो गई, only humans make mistakes, हो गई तो हो गई, apologize कर दो and move on. But no, they will never apologize. They will never even want to say or accept कि भूल हुई है जी. With me it's very straightforward. अगर मेरे से भूल हो गई तो I say okay, sorry, I understand now, it was probably my mistake, but okay, I'll make sure next time it doesn't happen. So and then you move on, but at least clear the air. लेकिन वो कोई गोल घुमा के कुछ तो बोलते हैं, and then यही सजा है, ये सजा है गोल घुमाने वाले लोगों के लिए. यानी अगर आप गौर करें ना, तो ये जितने लोग गोल मोल बातें करते हैं, क्लियर बात नहीं करते, सीधी बात नहीं करते, रब ने जैसे कहा सीधी और सच्ची बात करो, जब वो नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं. अगले लोग अपने जहन में खुद ही से एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं. एक्सपेक्टेशंस का क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आप यकीन करें, कितने ही लोग हैं जो मुझे कहते हैं, मैं मीटिंग्स में जब होता हूँ या मीडिएशन कर रहा होता हूँ या लोगों के साथ बात कर रहा होता हूँ, तो इतने बड़े बड़े समझदार लोग मुझे कहते हैं आपने ऐसा ही कह दिया, सीधा सीधा ऐसे कह दिया. तो मैं क्या, और क्या तरीका है कहने का? बात को अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से, रिलेशनशिप भी है, अगर आप सीधा कह देंगे तो अगले को सीधी बात को सीधे तरीके से समझने में आसानी होगी. और अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस होगी. ठीक है जी. लोग कहते हैं ना कि आपने इतना भी नहीं देखा, इतना भी नहीं सोचा. अरे भाई, कई बातें अगर आपको अभी नहीं बताएंगे ना, तो फिर बाकी आगे जाकर 2, 4, 6 सालों के बाद इतनी रिजेंटमेंट और इतना जहर आप के अंदर भर चुका होगा कि आप मुसीबत, परेशानी और तकलीफें दोगे. इसीलिए कोई भी रिश्ता आपने रखना है, कैसा भी रखना है, सही है कि गलत है या जैसा भी है, उसको क्लियर रखें. अगर नहीं रखेंगे तो लोग यहाँ पे अपने जहन में खुद ही, उनके पास इतनी जस्टिफिकेशंस होती हैं, हो जाता है ना, कर लेते हैं ना, सभी ऐसे करते हैं, इंसान ऐसे होता है. नहीं, जितना बोला है उतना होता है. जो क्लैरिटी में जितना आप रहेंगे, जिंदगी उतनी आपकी आसान होगी. तो ये गोल घुमाने वालों के लिए, उनके रिश्ते भी गोल हैं, ठीक है जी, उनके फाइनेंसेस भी फिर गोल हैं, फिर कोई उनके साथ गोल माल कर जाता है, और फिर वो इस तरह की जिंदगी जीते जीते अपने बारे में नहीं सोचते, खुद भी वो गोल से हो जाते हैं. ठीक है. तो फिर कहते हैं कोई मना करे तो कहें जी गोल बोटी हमें पसंद है. हर बंदे को नहीं गोल बोटी पसंद होती ना. तो बिल्कुल इसी तरह आप हर चीज को गोल मोल करते रहने से कोई, ये
ایکسپریشن ہے اردو کا کہ جس نے گول مول سا جواب دیا, یعنی کہ کلیئر نہیں تھا. جب آپ کلیئر ہی نہیں ہے تو اگلا بندہ کیسے کلیئر ہوگا؟ اگلا نہیں کلیئر تو رشتہ کیسے کلیئر ہوگا؟ کام کیسے کلیئر ہوگا؟ اسی لیے کسی چیز کی کوئی تک نہیں بن رہی ہے. ہر آدمی اپنے ذہن میں ایک دنیا بنائے بیٹھا ہے, اس دنیا کا اس دوسرے بندے کی دنیا کی ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کمیونیکیشن لوگ کہتے ہیں, اور اتنا مرتے ہیں لوگ جی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو کرو نا کمیونیکیشن. آنکھوں سے کمیونیکیشن نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو, باڈی لینگویج سے نظر نہیں آ رہی کسی کی ریزنٹمنٹ, سب اور جو الفاظ بولے گئے ہیں, جو بات بتائی گئی ہے. ایک آدمی کو ایک چیز جب آپ فرض کرو کسی سے آپ شیئر کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ ایسی بات کی اور مجھے بے انتہا تکلیف ہو یا مجھے بہت غصہ آیا, تو اس بات کو اگلا بندہ بہت ہی جاہل ہوگا جس کو آپ یہ بات بتا رہے ہیں, کہ وہ کہے گا مجھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا. اور ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی یا میں اس کو بہت سختی کی میں نے, یا اس کی میں نے یہ سزا دی, تو آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی یہی ہوگا. کیا نہیں آپ کو ہر بندے کو اپنے آپ کو ایکسیپشن بنانا ہوتا ہے؟ اسی کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. ہر بات ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ہر وقت سیدھا سیدھا سامنے چھوٹے 2 3 4 سال کے بچے کی طرح نہیں سمجھائی جا سکتی. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, بڑا 15 20 25 30 40 50 60 70 سال کا ہو جاتا ہے, تو اس سے ایکسپیکٹیشنز پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ بالکل ویسے جیسے آپ پی ایچ ڈی کی کلاس میں ہوتے, میتھس میں آپ پی ایچ ڈی کرنے آئے ہیں, تو آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کا جو بیسک میتھس ہے وہ آتا ہوگا. لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بیسک میتھ آتا ہی نہیں ہے, اور ٹنگ ٹپا کے کوئی نہ کوئی چکر چلا کے گھما پھرا کے, یا ویسے ہی بائی ورچیو آف ایج, یا 2 3 رشتے اور 2 4 بچے اور پیدا کر کے, اور لوگوں کو ہم کو لگتا ہے کہ ہم کوالیفائڈ ہوگی. نو, یو آر ناٹ کوالیفائڈ, یو جسٹ ڈونٹ نو دا بیسکس. بیسکس کے لیے آپ کیوں نہیں پتا ہم کو؟ کیونکہ بیسکس پڑھانے کا اسکول کوئی نہیں ہے. اور جس قسم کے اسکول ہے, جس قسم کی ایجوکیشن ہے, ہم بھی تمام اسکولوں سے پڑھ کے آئے, انگلش میڈیم اسکول سے بھی پڑھ کے آئے. ہم نے ٹاٹ والا اسکول بھی کچھ دن دیکھا, بائی دا وے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. کسی اور چھٹیاں تھیں ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا چلیں اچھا ایکسپیرینس کے لیے ہو جائے گا, وہ بھی ہم نے دیکھا. باقی اسکولز بھی ہم نے دیکھے, پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹیز بھی دیکھی. اب آ کے مجھے یہ بات سمجھ آئی, اب آ کے اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی. میرے دوست ییل سے لے کے جانز ہاپکن سے لے کے, اور نام لے آپ, کیمبرج سے لے کے آکسفورڈ سے تک کے پڑھے ہوئے ہیں, ہارورڈ تک والوں کو میں جانتا ہوں. لائف ان کی میزریبل ہے, میزریبل ہے. کیوں؟ بیکاز یہ ساری یونیورسٹیز آپ کو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں ایک ڈسپلن میں ڈگری دیتی ہیں. وہ پری ریکوزٹ ہے لائف اچھی ہونے کا نہیں, اس کہیں جاب مل جانے کا یا بزنس کرنے کا. تو ان یونیورسٹیز میں جانے کا بہت کمال یونیورسٹیز ہیں, سب کچھ ہے پوری دنیا میں, ہر جگہ ہر یونیورسٹی, کوئی بھی یہ نہیں کہتی کہ یہاں فلاں یونیورسٹی سے ہم بہتر نہیں پڑھاتے. لیکن ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہم سب روز جاتے ہیں آتے ہیں, لیکن ہم اس کو یونیورسٹی نہیں سمجھتے. وہ ہے یہ زندگی, یہ دنیا, جس سے میں نے, جس یونیورسٹی سے میں جہاں پر بھی گیا, میں نے جو بھی میں نے سیکھا اس کو پھر میں نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کیا. آ کے لائف کی جو یونیورسٹی ہے, یہ دنیا, جب اس میں اپلائی کیا تو پتہ چلا کئی چیزیں صرف انسٹیٹیوشنز میں چلتی ہیں, کئی چیزیں صرف کتابوں میں چلتی ہیں, کئی چیزیں صرف موویز میں چلتی ہیں, لیکن کئی چیزیں اس دنیا میں ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے لیے ہر چیز ون سائز دیٹ فٹس آل نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بہت ساری فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, اڈیپٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کی نیچر اس وقت کون کس وقت کیسے چل رہا ہے, بیکاز وی ہیو ٹو ڈیل ود ہیومن بینگس. تو اس میں آپ کیسے ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو کئی چیزیں سیکھی ہوئی, کئی آپ کی لرن ہیلپ لیسنس بن جاتی ہے, سیکھی ہوئی مجبوری بن جاتی ہے. یو میرڈ ٹو دیٹ آئیڈیا اینڈ دیٹ ڈگری, اور اس کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے آپ, حالانکہ اس کا لائف میں کئی جگہ پہ کوئی یوزیج نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے, کسی بھی یونیورسٹی سے آئے ہوا بندہ جب تک زندگی کسی سے سرٹیفکیشن اپنی نہیں لیتا, اگر وہ اپنی تھاٹس کو ہی سیدھا نہیں کر پاتا, اگر وہ اپنے ایموشن کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, اگر وہ اپنی زندگی کو بیلنس نہیں کر پاتا, اپنے فائنینسز نہیں سنبھال پاتا, اگر وہ رشتے اپنے 1 2 4 رشتے نہیں سنبھال پاتا, لیکن 2 4 ہزار رشتے وہ بنانا چاہتا ہے, تو مسائل تو ہوں گے نا اس کی زندگی میں. کیوں میرے ارد کے تمام لوگ, آج کسی کی جاب چلی جاتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, 4 6 مہینے کسی کی جاب چلی جاتی ہے, لوگ
پاگل ہو جاتے ہیں, ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, وہ سڑک پہ آنے کے چکروں میں ہو جاتے ہیں. میرا ایک دوست تھا, اس کی تنخواہ $25,000 تھی پر منتھ کی بات کر رہا ہوں, یہ کٹ کٹا کے اس کو مل رہے تھے. 6 سے 8 مہینے نوکری نہیں تھی, وہ اس کو لگتا تھا وہ کچھ بھی اس نے نہیں بچایا, اور وہ یہ جاب 15-20 سال تک کرتا رہا بائی دا وے. تو پھر اس کو میں پھر اس کو نہ, آپ ایسے لوگ نہ کسی کام کے ہی نہیں ہوتے. آپ نے بیسک چیز نہیں کی, سیونگ, بیسک چیز نہیں کی, انویسٹمنٹ, بیسک چیز نہیں کی, کسی دوست کے ساتھ کوئی کام, اور سب کے سب پیسے آپ یا کھا جاتے تھے یا لگا جاتے تھے, اور اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس کا یہ, اور بہت بڑی یونیورسٹی کی ڈگری تھی ان کے پاس, تو کیا اس یونیورسٹی نے ان کو اتنا بیسکس نہیں سکھائے, بیسکس ٹو لیو یور لائف نہیں سکھاتے, کیونکہ ان کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. تو آپ نے زندگی جینی ہے, صرف میتھمیٹیشین بننے سے کچھ نہیں ہوگا, سائنٹسٹ بننے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو زندگی میں لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا ہے. اسی لیے یہ زندگی کہتے ہیں آخرت کی کھیتی ہے نا, یہی کہا گیا, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اسی میں زندگی اگر آپ نہیں سیکھیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو اگلی بھی اسی کے بلبوتے پہ بننی ہے, اسی کے کریڈٹ کے اوپر وہ آپ کو بننی ہے اور ملنی ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے چلا رہے ہیں اور پاگل ہوئے جا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو میں نے اپنے منہ سے کہتے ہوئے سنا اولاد کے بارے میں, اگر مر جائیں تو ہماری زندگی چھٹ جائے. کتنے لوگوں کو کہا کہ اگر میں ہی مر جاؤں تو جان چھٹ جائے. تو یہ کیسی زندگی ہم نے بنائی ہے؟ ہم کلیم کرتے ہیں, ہمیں تو بڑی دو محبتیں کرتے ہیں, ہم تو کلیم کرتے ہیں ہمارے تو دوست بھی ہیں, ہمارا تو بڑا سوشل سرکل ہے. بات آپ ان کو ذرا سے نہیں بتا سکتے, ذرا سا آپ کی فیملی میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, آپ کو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. کل ہی میں کسی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا اس بات سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کو. میں نے کہا وہ کون سی بات ہے آپ کی جو مجھے آپ کے بارے میں یا آپ کی فیملی کے بارے میں نہیں پتا؟ تو یہ بات بتانے سے اپنے ذہن میں سے اس بات کو باہر نکالیں, کوئی نقصان ہو سکتا ہے بہت بڑا. تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے. اور یہ کیوں نہیں؟ جب ہم اپنی بیسکس کو, زندگی کو, ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے اور ان فنڈامنٹلز کے اوپر, ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر یا گائیڈ لائنز کے اوپر نہیں جیتے جو رب ہم کو کہتا ہے, تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا زندگی کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کسی بھی کالج یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوتی ہے اس کی. تو اس کے لیے آپ نے خود اپنے لیے ایک ون سائز دیٹ کین فٹ اونلی یو, ایک چیز بنانی ہوتی ہے جس کو زندگی کہتے ہیں. یو ہیو ٹو کریٹ یور اون لائف. علامہ اقبال کو ویسے ہی شاعر مشرق اور اتنا ویژنری آدمی اور اتنا بڑا فلاسفر نہیں کہتے تھے, اپنا جہان آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, میرا اتنا دل خفا ہوتا ہے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں, اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, اتنی تکلیف میں ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی بہت تکلیف میں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں, جن کی اولاد ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں, جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں, جن کی صحت اچھی ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں, اور بڑے مسائل ہیں ان کے, جن کی صحت نہیں اچھی وہ بھی بڑی تکلیف میں ہے. تو کیا کریں؟ کیا چاہتے ہیں آپ, یا کون کیا چاہتا ہے یہ تو سوچیں. جو چیز ہے آپ کے پاس اس کی ہمیں قدر نہیں ہے, اور جو چیز نہیں ہے اس کے پیچھے ہم بھاگے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں کہ ان چیزوں کو, کوئی نہیں کہہ رہا پیسہ بری چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, اس کے بغیر آپ کی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, کوئی نہیں کہتا کہ رشتے بری چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, گراؤنڈنگ افیکٹ ہے ان کا, آپ کو انسپریشن ملتی ہے, آپ کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے. لیکن کتنے اور کس کس کے ساتھ؟ اور ایک سب سے جو امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, اپنے ساتھ. کوئی کچھ کہتا ہے, ہماری پوری دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ہر آدمی کا ویو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, چاہے اس کا ٹکے کا کنٹریبیوشن نہ ہو آپ کی زندگی میں یا اوور آل زندگی میں. جو آدمی کسی قابل ہی نہیں ہے, اس کی کوئی سے ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کی اتنی سے ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ کی پوری زندگی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کی اتنی سے ہے آپ کی زندگی میں, پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی آپ کی زندگی, وہ مر جائیں گے بھائی, مر جانا ہے آخر میں, تو جانے سے پہلے ہی کچھ کر جانا ہے نا. کوئی نہیں 1000 سال یہاں رہے گا, پلان ہمارا یہ ہو نہیں سکتا. سینٹینیرین 100 سال اگر آپ کی ہو جائے زندگی, تو جس قسم کی کوالٹی آف لائف ہے, ویجیٹیٹ کر رہے ہوں گے آپ. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, 100 سال صرف اس بندے کا 100 سال پہ حق ہے جس نے اپنی زندگی میں 100 سال
جینے کے لیے ایکٹیو رہنے کا بندوبست کیا, 100 سال کے فائنینسز اپنے رکھے, 100 سال وہ اپنے بل بوتے پر جی سکتا ہے یا جی سکتی ہیں, صرف اس آدمی کا حق ہے, باقی تو لائبلٹی ہے. فیملی کے اوپر بھی لیٹے ہوا بندہ, ٹوٹیاں لگی ہوئی اس کو, یا پھر سسٹم کے اوپر ویجیٹیٹ کر رہا ہے, وہ کسی جگہ پہ بھی مشین کے اوپر آپ زندہ ہیں, وہ کیا زندگی ہے؟ تو شوق اتنا ہے ہم کو, لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا, خواہشیں تاوان مانگتی ہیں, خواہشیں تاوان مانگتی ہیں, جسم سے جان مانگتی ہیں, لیکن وہ ہم جب پوری نہیں کر سکتے, لیکن ہماری خواہشیں اتنی بڑی بڑی ہیں, تو جتنا آپ کا پتا ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آور ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radiozard.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجئے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں, جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی نہیں تو پھر ملیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ. This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. رمضان الذي أنزل فيه القرآن. The Alma B Hospital in Hafizabad is a lifeline for Pakistan's most vulnerable, providing essential eye clinics, medical camps and maternity care for those who would otherwise go without. In this time of mercy and blessings, your generous donation of just £25 could provide life-saving medication for up to 5 people. Every penny of your donation goes directly to free medical care. Nothing taken, everything given. Call 0300 3020 or visit almatrust.com to give the gift of health this Ramadan. Ideal Properties 20 साल से आपकी खिदमत में पेश आपकी प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी अब हमारी. हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके किराएदार डालते हैं और आपको किराया बर वक्त गारंटी के साथ दिलवाते हैं. अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर लेने या फरोख्त करने का सोच रहे हैं तो आज ही हमारे तजुर्बाकार माहिरीन से राब्ता कीजिए 01582721110 या फिर 01582696050. Ideal Properties, आपकी मदद हमारा एन फरीजा. At Sainsbury's Bank and Western Union, we believe kindness has no borders. Even when miles apart, you can still share the joy of Ramadan with those who matter most. This Ramadan, make every moment count by sharing joy and supporting family and friends. Send money easily from your side of the world to theirs with Sainsbury's Bank and Western Union. Visit us in person at Sainsbury's Bank Travel Money Bureau. Ramadan Kareem. Western Union also makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority. Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook. अगर आप सोशल हाउसिंग में रहते हैं और मसाइल हैं तो जानें कि शिकायत कैसे करेंगे. अगर आपने शिकायत के तरीक़े कार के मुताबिक अपने मालिक मकान की शिकायत की है और आप हतमी जवाब से खुश नहीं हैं तो आप अपनी शिकायत हाउसिंग ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं. वो खुद मुख्तार हैं और इंसाफ करेंगे और आपके मालिक मकान को कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं. हर एक को एक महफूज घर का हक हासिल है. मजीद मालूमात के लिए gov.uk/social housing पर जाएं.
As we eagerly await for iftar to break our fast with our loved ones, many struggling families are fasting on empty stomachs and have very little or no food to open or close their fasts. Inspire FM is working with Families Relief and Kashmir Orphan Relief Trust to provide food parcels globally this Ramadan. Just £40 can feed a family for a whole month. Donate your zakat, sadaqah, fidyah, walillah to feed the fasting. WhatsApp the word donate to 07779 481822 to find out how you can donate. فتوكل على الحي الذي لا يموت. As Allah says, depend on Allah. Depend on Allah, the one that lives and never dies. From the studios of Inspire FM, the time is now 11:13. बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम। Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम. A very, very warm welcome to the show. सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद हैं तेरे. तो आप सोच कर समझ कर चीजें जब करने लगते हैं, इसका मतलब अगर आप रुक सकते हैं ना, अगर आप रमजान में ये सब खाने और पीने से रुक सकते हैं तो आप रेगुलर डेज में भी अपने खाने पीने से रुक के अपनी सेहत का भी फायदा उठा सकते हैं। अब साइकोलॉजिकली भी ये जो है कि मैं इसके बगैर मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, इससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपको पता चले माइंड कितना पावरफुल है, आपका स्पिरिट कितनी पावरफुल है, वो भी दिखाने के साथ साथ हमको कोशिश की जा रही है। तो ये खूबसूरत तरीन चीज है। और जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ ये ग्रेटिट्यूड की जो जिंदगी है, जो मैं वापसी का सफर में तो कम से कम कर सकता हूँ, पहले अगर समझ नहीं थी, तो सब्र भी मैं सिर्फ उन चीजों पे करता हूं जो मैं अपने रास्ते पे, मैं एक रास्ते पर हूं, उस रास्ते पे जो चैलेंजेस आती हैं, जो हर्डल्स आती हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, मैं उस पे स्टेड फास्ट हूं, साबित कदम हूं, लेकिन साथ साथ मैं सब्र करके आगे बढ़ रहा हूं। और मैं साथ साथ शुक्र कर रहा हूं कि ऐसी जिंदगी, जैसे मैंने ख्वाब देखा था ना बचपन में, और लेकिन उस जिंदगी, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं, तब मुझको ये जिंदगी दी गई है जो मैं गुजार रहा हूं। और मैं किसी के कहने पर भी इसको खराब नहीं कर सकता, या क्योंकि इससे पहले 40 साल तक मैंने हर बंदे के कहने पे अपनी जिंदगी में चेंजेस की, और वो उसके बाद वो बंदे आपकी जिंदगी में नहीं रहते, लेकिन वो चेंजेस आपके अंदर रच बस जाती हैं और फिर आप उसमें से बाहर नहीं निकलते। एक और मैं आपको चीज बताऊं जो मैंने जिंदगी में नोट की, हम में से बहुत सारे लोगों को फिक्स करना चाहते हैं, वो उनको ठीक करना चाहते हैं, उनकी खातिर बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। शायद 1-8% में आप कामयाब हो जाएं किसी को बदलने में, लेकिन 99% पता है क्या होगा? वो बंदा तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप उसको बदलने के चक्कर में खुद बदल जाएंगे, और इस तरह बदलेंगे कि आपकी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी और आप गलत या बुरे हो जाएंगे खुद ही। तो ये समझना जरूरी है, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप इतना जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, आप खुद, आपके अंदर इतना रद्दो बदल, इतनी चीजें बदल जाएंगी कि आप अपने आप को पहचानना बंद कर देंगे और आप बिटर हो जाएंगे, आप सिनिकल हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को सोच समझ, इंसान है आप, इंसान की तरह बिहेव कीजिए। एक हद के अंदर आपके पास चीजें, एक हद के अंदर दूसरों के लिए चीजें की जा सकती हैं, एक हद के अंदर दूसरों पे मेहरबानी की जा सकती है। आपने अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है, उस जिंदगी को समझना और उसके हिसाब से चलना, और कितना दे सकते हैं। किताब वाले ने कहा कि अपना हाथ इतना खुला भी ना कर दो कि किसी को कुछ दे ना सको, और अपने सीने के साथ बांध भी ना लो कि किसी को कुछ दे ना सको, और इतना खुला भी ना कर दो कि तुम्हारे पास कुछ ना बचे। तो इसका मतलब है हर जगह पे खबरदार किया जा रहा है, हर जगह पे समझाया जा रहा है कि अपनी सालमियत अपने हाथ में, अपने इख्तियार में रखो, ताकि तुम वो तमाम काम, ये दुनिया देखें, दुनिया में ना कभी भी परफेक्ट जस्टिस नहीं हो सकता। गौर से सुनिएगा,
परफेक्ट लव नहीं हो सकती, परफेक्ट कोई चीज नहीं हो सकती। वो ये सब परफेक्शन कहाँ है? ये सब किंगडम ऑफ हेवन में है, ये सब जन्नत में है, क्योंकि ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, इब्तिला की जिंदगी है, आजमाइश की जिंदगी भी है। एग्जैक्ट वर्ड्स में भी कहा गया है, इस नुकसान से उस नुकसान से, इस मामले से उस, कभी जो हम कोशिश करते हैं जिन चीजों के लिए बहुत ज्यादा, वो तुमको ना दे के आजमाया जाएगा। कभी औलाद से, जो हमारी बड़ी महबूब चीज है, कभी वो चीजें जो हमारी तमाम महबूब चीजें हैं, दौलत है, बाकी चीजें, इसमें ऊपर नीचे करके आपको आजमाया जाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी में परफेक्शन नहीं होगा। फलां बंदा तो ऐसा है, उसको सजा क्यों नहीं मिली? मिलेगी, जरूरी नहीं यहां मिले। फलां तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसे किया, आप देखें उनके साथ ये हो रहा है। बहुत में बच्चों वाले सवाल, 40 50 60 साल के लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं। इस दुनिया में परफेक्शन नहीं होगी, परफेक्ट जस्टिस नहीं मिल सकता आपको, आपकी के मुताबिक चीजें नहीं होंगी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें नहीं हो सकती। जितने थोड़ी बहुत आपकी ख्वाहिश है उतने, क्योंकि वक्त बहुत कम है, थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें पाल लेना बेइंतहा बेवकूफी है। थोड़ी सी ख्वाहिशें जिनके आप नीड्स पहले पूरी कर लेना, थोड़ा सा वक्त है ना, तो पहले जरूरतें पूरी की जाएंगी, जरूरियात पूरी होंगी। उसके बाद जो बाकी का वक्त है उसके लिए आपकी वांट्स, आपकी चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशें, वो जरूर पूरी करने की कोशिश करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। लेकिन ये सीक्वेंस ऐसा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी जिंदगी, जो अनलिमिटेड जिंदगी है, उसमें अनलिमिटेड आपके पास टाइम है, एनर्जी है, आपके जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, और वहां पे हर चीज परफेक्शन में होगी। वहां कोई आपका हक नहीं मार सकेगा। इस दुनिया में मारेंगे लोग, यही उनको दी गई है ताकत, यही फ्री विल है कि ताकत, या हक मारो या ना मारो। जैसे रब कहता है, मेरे होने का इकरार करो या इनकार करो, तुम्हारे पे है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने जिंदगी को भी जी कर, देख कर, समझ कर अपनी जिंदगी बनानी। जितना आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, उतना आप एक जिंदगी क्रिएट कर पाएंगे जिसमें आप इस जिंदगी को भी खूबसूरत कर सकते हैं और अगली जिंदगी को भी खूबसूरत कर सकते हैं। तो इट्स अ नो ब्रेनर। 50 60 70 साल की जिंदगी के लिए 50 60 70 हजार साल का की सोचें करने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें वो वाली ख्वाहिशें अपनी जिंदगी में, जो कि आपको घोड़े, उस ख्वाहिश के घोड़े पे, मैं कहता हूँ ना, ख्वाहिश के घोड़े पे सवार होने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ी देर के बाद आप, वो ऐसा सरपट भाग रहा होता है कि वो ना आपके कंट्रोल में ना कुछ, और थोड़ी देर में आप उसके पाँव के अंदर होते हैं या पाँव के नीचे होते हैं। तो ये करने के बजाय, ये जो थोड़ा सा वक्त है, इसको जब ये कर लेंगे ना, तो ना आप किसी का हक मारेंगे, ना अपना हक छोड़ेंगे, ना आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, ना अपने साथ ज्यादती होने देंगे। आप चीजें सोच के जब करेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो आपके हैं, इससे आप बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, वो लंबी हो गई, माफी चाहता हूँ। रेडियो आजाद, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आजाद, कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आवाज से लग रहा है रोजा रखा हुआ। Pardon? आवाज से लग रहा है माशाल्लाह रोजा रखा हुआ। जी, हर बंदे की आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है रोजा। अच्छा, हाँ, हो सकता है। उसके अंदर मेरा ख्याल है बंदे में, ये मेरा ख्याल है कैरेक्टर का वजन है उसकी आवाज कट रही, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर का वजन है, एकदम उसके अंदर आ जाता है, आवाज एकदम भारी हो जाती है। जी, मैं कह रहा था, अम्मा कहा करती थी जी। So I just wanted to share an experience, और वो मैंने उसके फॉलो अप पे क्वेश्चन पूछना था, एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करूंगी, because I did not have, जैसे भी आप जब शुरू करेंगे तो कंक्लूड हो जाएगा, वरना मैं बीच में से, आपने अभी दे दिए, हो गया अभी आपने वर्ड दे दिए, हाँ बिल्कुल हो गया। So मेरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक्सपीरियंस की मैंने very recently. So of course all of us go through the ups and downs of life. I just went through something that I never thought कि मैं, because in my head मेरी life में बहुत कुछ मिला हुआ है, जितना कुछ भी मिला है mainly because I've been, अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र रहा है जिंदगी में, जो चीजें भी up and down रही हैं, and I've been grateful. So what happened along the way, you start seeing yourself as someone who's patient. Mm-hmm. So इत्तफाक से there was something that happened, and वो उस पॉइंट से आगे था मेरे लिए, कि जिसको मैं अपने पेशेंस से हैंडल कर सकती। So in a couple of days I was like, I came to a point where literally I had to raise, मैंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि ये मेरे बस की काम नहीं है। Like I had to
कॉल जितने वैसे भी तो आप दुआ करते हो लेकिन वो बिल्कुल ही मेरे इख्तियार से बाहर की चीज थी. But I felt something so interesting at that time. Azad, ke it was the feeling कि when I was like कि अल्लाह मेरे वास्ते खेल रहे. Now I need your help to come a little bit extra to hold क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा. But there was something. It was so different. It just took like 2 or 3 days, but I felt grounded in a way. जिस तरह आपने कहा ना कि वो एक strange kind of सब्र था कि जिसमें you literally have the धूप and the बारिश at the same time. And it was so different कि मुझे उसके words समझ नहीं आ रहे थे मुझे क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की. And वो of course मेरा अपना तो वो part shed हो गया कि I don't see myself as सब्र वाला. Neither do I ever want to be tested on that ever. लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग भी अपने बारे में हट गई कि जी लाइफ में शायद एक ही काम किया है सब्र और शुक्र. एंड देन वो रियलाइज हुई कि शायद दोनों उस लेवल के नहीं कर सकी मैं कभी. लेकिन वो एक्सपीरियंस वाज वेरी स्ट्रेंज एंड देन यू एक्चुअली गिव वर्ड्स टू इट. सॉरी सो आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट व्हाट आई वांटेड टू से. ठीक हो गया. तो और कोई पॉइंट तो सवाल तो नहीं है ना एंड में? नहीं हूँ मैं अपना ही सवाल मेरा घूम के मुझे समझ नहीं आई मैं क्या कह रही थी. अगर आपने ऐसे आप माशाल्लाह से टीचर हैं वो भी माशाल्लाह टीचर हैं वो भी इतने आला और अगर आप पढ़ा भी ऐसे रही हैं जैसे आप कम्युनिकेट कर रही हैं तो अल्लाह माफ ही करे वो बेचारे गोल गोल घूमते रहेंगे. हालांकि आप हाँ जी हालांकि नहीं माशाल्लाह आपने मुझे पता है कि आप बहुत ही आला किस्म के टीचर हैं. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये क्योंकि इसका ताल्लुक ये देखें आप अगर मैथ्स पढ़ाते हैं आप कोई फाइनेंस पढ़ाते हैं आप मार्केटिंग पढ़ाते हैं तो उन तमाम चीज़ों को ना एक सेट पैटर्न और रूल्स के अंदर रख दिया गया वो आप पढ़ाते हैं. जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना इसको मुझे जीना पड़ता है इसको. अब मुझे लोग कहते हैं जी आप ये क्यों नहीं कर लेते आप वो क्यों नहीं कर लेते आप ये भी तो कर सकते हैं. तो मैं कहता हूँ मैं नहीं कर सकता ये सब क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ. ये मुझे इसका हक अदा करने के लिए जरूरी है कि मैं जिंदगी को वैसे देखूं वैसे समझूं वैसे जीऊं. और मैं ना इसको देख सकता हूं ना इसको समझ सकता हूं ना मुझे ये मेरे सामने खुलेगी जब तक मैं इसको जीऊंगा नहीं. तो जो भी मेरी जिंदगी की फिलॉसफी और उसके जो पिलर्स हैं वो उसको मैं रोज इस जिंदगी में जीने की कोशिश करता हूं. तो जीने से ही मुझे चीजें समझ भी आती हैं उसी से मुझको मैं एक्सपीरियंसेस भी लेता हूं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मैं वर्ड्स में भी डालता हूं और उसी से मैं आप तक भी उनको पहुंचाता हूं और उससे बहुत सारी चीजें और बहुत सारी गुत्थियां मेरी भी बात करते करते सुलझ जाती हैं और आपकी भी साथ साथ सुलझ जाती हैं. ठीक है वरना मैं वो आदमी था मुझे खुद अपने ही जहन में मुझे लोग कहते हैं जी आपकी बात बड़ी क्लियर होती है. मैं कहता हूँ मैंने 30 साल गुजारे जब मुझे अपनी बात ही समझ नहीं आती थी. मैं जब किसी को बात कह रहा होता था तो वो कहता था क्या चाहता क्या है क्या हुआ. तो वो जज्बात की गुड मुड़ मैं तो हाँ तो वो तो नहीं तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिल चाहता है मैं किया था इसलिए मैं कभी भूलता नहीं. मैं तो हाँ तो वो तो नहीं तो ये तो ये मेरी जिंदगी थी. तो मुझे समझ आया यार क्लियर कम्युनिकेशन जो होती है ना वो बेसिकली सिंपल सीधी बात थी. वो रब ने कहा सीधी और सच्ची बात करो. इसका मतलब मैं यहाँ से मैंने डीकोड किया कि एक्चुअल में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो द बेस्ट कम्युनिकेटर जो है यूनिवर्स का वो क्या टिप दे रहा है और वो टिप दे रहा है सीधी और सच्ची बात करो. तो यहां से मुझे बात की समझ आई कि बात को सीधा रखें आप और सच्चा रखें तो वो सिंपल टू अंडरस्टैंड और डीकोड खुद ब खुद हो जाएगी अगर अगला बंदा उस फ्रीक्वेंसी पे है. वरना कई लोगों को जिनको लगता है कि उनको समझ आ रही है या आ गई है उनको नहीं आती और कई लोग ऐसे मैं जानता हूं कि वो कह नहीं पाते लेकिन उनको बात पहले से समझ आई होती है और वो एक्चुअली अप्लाई कर रहे होते हैं उसको. तो नाइस ऑफ यू मैम. वैसे ही आपकी आई वाज पुलिंग योर लेग ऑफ कोर्स माशाल्लाह से आप लोग जो काम में जो आपके रिजल्ट्स हैं और बहुत कम प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के होंगे जो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो एबिलिटीज हैं जो आपकी हैं. मेहरबान हमारे साथ करते हैं उनसे बात. रेडियो आजादी रोंदी है. Couple of points, Azad ji. So sometimes when you talk it out to yourself, so in your head or even out loud, अगर अकेले हो कोई रूम में, तो then it clarifies what's going on in your head. Sometimes you have to do that.
اینڈ سم ٹائمس جو یہ بتا رہی تھی وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وین یو گو ٹو اے پلیس جیسے گون ٹو اے پلگریمیج تو وہاں پر جا کے آپ بہت کلیئر سوچتے ہو, پھر پتہ نہیں تھوڑے دنوں میں وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. So sometimes maybe she was listening to you and it clarified a few things. But you know, honestly, when you go to some places, جیسے pilgrimage یا جو جگہ پہ کہیں you know people had lived there, جیسے Sri Ramakrishna had lived there, and وہاں پر جا کے you have that those vibes are still there. And people who meditate, who sit there and meditate, روز meditate کرتے ہیں. میرا اسکیڈول بہت اچھا ہو گیا تھا وہ 4-5 دن میں جب وہاں پر تھی. صبح 4:30 بجے اٹھ کے میڈیٹیٹ کرنا فار فیو منٹس, پھر 6:30 بجے بریکفاسٹ اور 12 بجے سے پہلے لنچ, اور چائے کافی بیچ کا میرا ہمیشہ مس ہو جاتا ہے بیکاز آئی وڈ بی آؤٹ سائٹ سینگ. بٹ 9 بجے 8:30 بجے 9 بجے ڈنر, اور پھر when you wake up so early, you automatically fall asleep at 10. So it's like, and when you are in that atmosphere, it clarifies your life and your thought process. مجھے لگتا ہے کہ ہر سال جانا چاہیے. See, with all this, whatever you have explained, it means they are trying to create an environment. They are giving you an environment. اینڈ اس کے ارد انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے, سب اس طرح ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں. ویسے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن سب رکھتے ہیں, سب اتنے شوق سے رکھتے ہیں. ایک فیسٹیوٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے بیچ میں. اس کے بعد لوکنگ فارورڈ ٹو دا عید, اور اس کے بیچ میں رب کے بارے میں چیزیں جو ہم وقت نکالتے ہیں, کیونکہ سائیکل سارے کا سارا بدل دیا جاتا ہے, تو انوائرمنٹ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں رب کتاب میں بھی انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نا بہت میں آپ کو نا ایک اور بات بتاؤں. میرے بہت سارے, جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ایک وقت ایسا آیا, میرے ارد گرد سارے لوگ جو تھے نا وہ ہر قسم کے نشے کر رہے تھے, اور شراب اور باقی ساری چیزیں جو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جوانی میں وہ سب کر رہے تھے, اور میں ان میں اٹھتا بیٹھتا بھی تھا. اور مجھے یہ لگتا تھا, اور میں 2 قسم کا انسان ایک وقت میں چل رہا تھا. ایک یہ کہ میرے اور جو باقی لوگ تھے نا, جو نیک لوگ تھے یا جو سیدھے لوگ تھے, وہ بورنگ بہت تھے بھائی. مطلب ان کے رونے دھونے اور ہی قسم کے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. یہ جو لوگ تھے یہ کم از کم ان کی لائف تھی, ایکسائٹمنٹ تھی, الٹے سیدھے کام کر رہے تھے جو بھی تھے. پھر میں دونوں لوگوں کو ساتھ آبزرو کر رہا تھا. وہ والے لوگ بھی جو بہت ریلیجس تھے اور وہ بہت فتوے لگا رہے تھے, اور ان کی زندگیاں کچھ اور ہی قسم کے ان کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو بالکل ہی دھیریے تھے اور اس میں جب یہ کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے تو صوفیزم کی باتیں اور چیزیں, پھر ان کی اس کا جو ان کا ایکسپوجر تھا, چیزیں تھیں. تو میں سائلنٹ آبزرور تھا, اور اس وقت میں اتنی بات بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ میری باتیں ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور ہم اور قسم کی بات, اور قسم کا فن کرتے تھے, ہنسانا لوگوں کو, کبھی ڈیزگنیٹڈ ڈرائیور ہونا, کبھی کیا, یہ ساری چیزیں وغیرہ چل رہی تھیں. اور اس میں سے مجھے لگتا تھا, اور اس میں سے 1-2 لوگ ہیں نا وہ جو اس بالکل ساؤتھ سے آ رہے تھے وہ بالکل اب نارتھ میں چلے گئے ہیں, اور باقی جو ساؤتھ میں لمبے عرصے تک رہتے ہیں ان کی لائف کا نارتھ گم گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں بھی میں آبزرو کر رہا تھا ساتھ, اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری انکلینیشن کن چیزوں کی طرف ہے, مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا. لیکن اس انوائرمنٹ کا اگر میں یہ کہوں کہ میرے ذہن پہ اس وقت اثر نہیں ہوا, یا اس سے کچھ میرے نقصانات نہیں ہوئے, تو یہ غلط ہوگا. ہر چیز ایک پیکج ڈیل میں ہے, ہر چیز پیکج ڈیل میں. تو جب بھی میں کچھ سیکھنے بھی کہیں گیا یا سمجھنے بھی کچھ گیا, میں نے بہت کچھ سیکھا سمجھا, لیکن وہ کئی غلط چیزیں میں نے سیکھ لی, پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان کو انڈو کرنا پڑا. تو یہ جو کلینزنگ کا پروسیس ہے نا, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. آپ کسی چیز کو اگر اس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں یا جھوٹے ہیں یا دھوکے باز ہیں یا چیٹرز ہیں, تو اب یہ ساری دنیا ایسی نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے سمجھنا ہوگا, اپنے کبھی بھی کلر نہیں کر لینا اپنی ویژن کو اس طرح لوگوں کے ساتھ. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر انوائرمنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر قسم کا انسان کو میں نے مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں بھی میں نے چانس دے کے دیکھا, جب وہ زندگی میں ڈاؤن تھے تب بھی, اور جب وہ بہت ہائی چل رہے تھے تب بھی میں نے ان کو چانس دے کے دیکھا. لیکن کچھ کیریکٹرسٹکس ان کے ایک جیسے تھے, ہائی اور لو میں. اس کا مطلب ہے وہ ان کی نیچر بن گئی ہے یا انہوں نے بنا لی, اینڈ دس از ہو دے آر اینڈ دے کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور دوسری بات یہ, لوگ اپنے آپ کو کیوں بدلیں, آپ کے لیے کیوں بدلیں؟ دے آر کمفرٹیبل ود دا وے دے آر. یس, موسٹ پیپل آر miserable, true,
But if they're still living the misery called life daily, it means it's bearable and they don't want to change. So उसके लिए आपने डिसाइड करना होता है कि आप क्या चाहते हैं. उनको बदलने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में अपना हीरा जो है उसको पॉलिश करके उसको बेश कीमत करना चाहते हैं और उसकी को वैल्यू और वर्थ बढ़ाना चाहते हैं और आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो ये आप डिसाइड करते हैं. फिर आप ऐसे लोगों से, ऐसी एनवायरनमेंट में कम से कम जाते हैं और वो एनवायरनमेंट जिसमें आप रहना चाहते हैं. तो मैंने क्या किया, वो एनवायरनमेंट जिसमें मैं रहना चाहता था तो मैंने रेडियो पे बना लिया. मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक और दुनिया बना ली. मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलके एक और दुनिया